Reduced access to sexual reproductive health care and adolescent services among teenage girls have led to rampant cases of teenage pregnancy among school-going age bracket of 10 to 18 years among girls. One such consequence is increase in the number of unintended adolescent pregnancy, which in turn increases pressure for young girls to marry at an early age among the adolescent girls. A young girl by the name Mochiroko Vivian from Orwang village at Idi Paris, Jaipi sub-county, got pregnant while in P6 at the age of 17 years, is a victim of the teenage pregnancy. She conceived to a boy who denied the pregnancy. Since then, it is either her or her aunt struggling to make ends meet for her and the baby. Maruni Mochiroko Vivian makian dulimbi today. Amalia dulimbi matalalia primary school makrasa. Misuranjire Misukinya Chelsea Bang Blimbi Sana saya latoga Dan nasi madoze angaya zili kabari Kaya mimi karang troma Nasi dram Amenga pi Maya mungu yani Ajula kata dingini Ogangwe drana si blok yana namba Si mungu isa namba na iyo Dra ntidere sa mungu namba na iyo Mendere kama tambani Dra tayo tike daman yongo Jom isusi tira kama ni te Dado dura tije je mewa di dro Mewa di masa wintu tije Laka Majia sini Jadi wako siti mani iyo Sabun jejo saya Mbak amal butigari abang Zangwa bitwa sini de mazapi kamungu ya drama mvuti yotine ke sa heo koru de bitiri ane sulere arua a nesu ana saizi na loka goni yongo ane kana rutamba ngone ane kose aloni tato yoro jele ma barangwani homa ke ko titu de anela ka prepare ko sa ereke atire rese tanaba tiba yo ongora jomadi tidire kola isu preparation kola kitero la kara jo ke ko tini barangwa de ka kolo ngoni ai idu jo lidre kwanti ko jo arudu de Maria dea irekinya a reba bumi ma station yesu ai Tara no se bade ne ngwanzi ko jo arudure ne yesu abena rakeka batiri ne ntakpe noko atatro oko skuru asa karmane okwa ene randandako unji gwach ko jo arudure idire otide agode namba na so kwiko ni tanse de la kakwe ebe ra anji amabate mama de sa mani anji onko amaluka anji ase nyesua ta nguo lero la kane idele ribati onko rata zitiru le kalaka bakani koni du ribati sabayo onko agode sa namba na kwiko da agode namba kwiko de eba ejila kali dropo kolwa dite na ngasikpe kana tambana ngasikpe ongo anti odukizoani anti izoani erejo barangwadu irojo gadu pakadidero ongo ras stili desa anisa na barangwa yo ti barangwa de yakwa na be anji stili iyalwa dibati adika ongo ba madiska ngandala kana yo ago kangandala kana yo madiska ni koni wana yo so balide kwa ngwila kanza karena epana usire ito karepa di bajor saya tena Barusha di dopo njanja na nani na batine na mandrele batire di batiri ta kenti ya batia sti service ladu deo ni ani ko arudure niko disco tole adodo de batie tajitikari danyanya hongo onje ini taru takari da ya rugani ani onje kose da tari batinja ka kose nesu akoni ani period toniko ko da gotong ba ke su barangwa da barangwa de dilega baka tanampai kon amala ko sidile alo ga ka ko apini de
zangwa de ba ke konye ngoni e wa foni di Kolo disco bale il faut de ane unchi son tene malabangwa joint takowo nani keria kolan kudwane ko ato basila kara jodo ya la kanani nyaswa tribazia aviana to John Stalin ngons batina na bisale mandrer ni jesu di biawa bato bale sa uduma sifonyi disi koresa bo adwa de batakowo lejo kuna da lejo anta cheria koni na nyaswa na kola kuduke ntoro ke baisa hata sisi ujo tanerasa bani biere te kwiko stise bazi wadio mukevo amunevo karbatig kajo ai kai ufa bana ene chaka jo no se kareba chakose nya tare na nya suwa system ogboro rekudo ko bana okoeri ba jovisi itise radu stage ka senta ga ingone de batidede onga sama ba obisi mkungu de batisa mi blemo ane jono sinyandre lance se kere kole elsi wantiara ni zikba disodo banya suwa da service mari dia village ya dia dede amadi anda na ngale ta ko village ya dia neko ki ava masu oli lance se roka ngo drop ba ne tanyo zone sa kametia asosite ne rape bisiraba na patina na kawia ko ejida ko alon tutuka na nchi ama kwa sema sama sumaruga tawato don sini pernongo larwa ko join larwa ko ni suetana ujutanya ni sanyari tane kwiko ejida ko ra ko lo avisino se yaka sokoga ukseniga iniaga ne debati de ya sokoga banango yenkwe oro nyasua obiana chejo baru batiga nyasua banango anire ana size ikore kosana dribazire ode juwaru kakpo ledi wakorkejia mara di jojo de ane rekole ya banango ya ju sokogara kola ko ya duteko kola ko kimadi ambare tro jo ya juan ko hadute sa ko ya ware ni chareli kuduke ngwe baru ezekolu ini aga kwa masoko ini aga yo entada tatijoru re banango de joani entetro kursa madia no lo jore bati kola ya ni entrena kola ni dumizia tijori ama jo banango ko achare na tizi ko ni joka gboni okpo ko jovo endwa na dikane bu ya aduki deane jide de shikpa ke batiri zibati dinjase ansho jo tanaiko ra jo ovi echa atadriga nyandele dedi nyatare kola omanose entrene kolu yosa nyatare de banangwa na niri banangwa kola jotania na lena nyiri njongwe gbo disikola eko yana joende banangwa duo chana a stage na ga tatijo rori la yo manyar bere kusaenda jotarira kola tanana obalir kujuziku jela ka kolongwa sa chirusia so ijeko nyasua tanana si barangwa nyiri ko duo ka fonyi gangbe onko kurisa da jore la tindelera minutena na ngasi ikwela ka jotana lere batiku takifosiara ekwena badinda kemata tiso kemanta de ko defosia ku duo ko ya ko de banama ka gozi yesu sawa ongo na anto tachwere ko mola itro da imbago alusi hadi amani tinitara jo ado imbali alunti otatare kumitin pranyi zonjiru yutanya ni tamjaya alomani lo ala sama ngofunga mala tamali duke ka ba sidre masa mami mabazi amalo itra masa manole triandar ojo mana si wodu ebe iraire nyasua le dia enen ka kolokpo ngo nyasua ile force sa ta eni dal ku do ka ikonye wana ka kolo droppo si masama iya ata ende to di ekwe na bachiri daju ende nyini nyabanangwa oko araire evoko ngo drone barupiko nyasua stisira de bazi onda jwani yana banangwa oko ara ka banangwa de droppe ko jwana gangbe ngoni kini banangwa da loso aniko isedro e womumbiri batisi udobe ile fo se ni courage laki jenda madidi de enzi garu rasa ibre muaneko takamilo gumakorke ba mafunya la ja itorka ba mten kai ngenja janya li ofisia anya itodini nyesu aidin nyali sang beke do nyenjeka nyali ni kai de lagu kai nuku ndasi kwasi
Trabangwa dia tira sata isa yu. Aningo eso litiri kako be madutia diti. Ta sabun tian isa drama ditila kam nendare to. Awa mani ditira ngonza. Ra kolo vi ama ilsi alo to dede. Takola amadua mantrerne. Joidu ya indre anangwa oko arafu echanyidira kola nyidura wa ata entre a irijo vuru au sinedro di soja imi antanda ama josu di a imi antanda ko nyesu akolo ko da tanere doncho no siwa kola ta tijori nyosi da jonya ta endetro ongola punyesa kola edu ebe barganiko sonya belo kula punya baragara nyesu ovi tanini tidrojo wa ko jo arudumende de kudo kati andagawa Magamete ya ke konike ama izonzi ama kede kukeke ke konike izonzi tidua tamai kusa izonzi skulu eskola kaki umia siana ba tandre kali mtu titrongo la ponia kola aisa ke kontrakite adu gariko ta yandra garako izonzi tiriu tirusi kota kesil a ega duta nani no yake daru di kongo druka ini le de choirisi ongo hole mua ezitise sa workshop dri e ko sa dudri e mua e bazi tokinda react ke ni dia do takara dani ani ote osiru kaita ya ruga batini ote kai duka ya e konyiwa ongo adia e guide tana batia ni na batika joida nani kwade badi nyesu batire abele tiara bakabatire abanyanyara sole di tamanda leta na batika kare konyiwa bare bati ngufunyera la tanengu la poni ala idromari gameti drigarne ajo bade ana barango akoka kosa akoka rudune na ingba na litio koka eko tadede joinda latira oye latio video de zonjori joni angwata gore sa orejo latini jo ato ti barangwara nyaswali de deruga oya jo sufonyin losoni kudwa koyata edele rusiri bati sawa oko jotazia eni die jijo kara loga a enele mu dejo ya rusi ni naina au senedro aisa rajo andra nenga no tirade kidra ovisi anyindra ni ana ngasi anompa kana tambana ngasi ani ko jodi implement en patena sisa a sokai ba diani di batinga ngandre wana a ozabaka barangwa bepi baka barangwa benya baka do idela kada batira kole akonyi jokaru biwa aidia ni bati konyi joaru njanja no kozangwa de diaro ko yengo ya ni yo ekwena jodo barangwa de ya stages ya mbari batiga barangwa de kare konyi ngone amala kusiago isa do ndrengala ka kwebesa ni nyane isma la igameti driga onkoba yebuideka NGOs bati todede joka idre sokara logawa badande konjo kudwa kolo telere vozo Uganda dine netibachiri didine ongobachiru arebatini satro. Some report from UNICEF indicates that at 9 million adolescents make up a quarter of population in Uganda, yet life is harsh for many. Poverty, HIV and AIDS, early marriage, teenage pregnancy, gender-based violence, and low participation in secondary education make it difficult for young people to fulfill their potential. Adolescent girls in particular face multiple vulnerabilities. Adolescent girls are severely and unevenly at risk of HIV infection. 2/3 of all new HIV infections are contracted by adolescent girls, many girls who drop out of school as a result of unwanted teenage pregnancy and early marriage. According to Ministry of Health, 25% of Ugandan teenagers become pregnant by the age of 19. Close to half are married before their 18th birthday and continue having babies in their mid-40s. UNICEF is working with government and partners to provide integrated and youth-responsive health information, care, and support to adolescents at risk of and living with HIV and AIDS, and many more important programs for the adolescents. David Livingstone Onen, project officer for Water Aid Uganda, said that through their consortium, they did not construct any wash facility in schools, but rather they have constructed wash at healthcare
facilities. None of the SARE consortium partners constructed any WAS infrastructure in the schools except for the Hygiene Behavior Change Communication HBCC through play-based mentorship in schools by Right to Play in primary schools and Tuseme by Fawe in secondary schools. The in-school mentorship and health clubs by Right to Play and Fawe are among the ways that they use to improve the health of the adolescent girls. WaterAid will continue to source funding for adolescent focused WAS integration and SRHR integration in WAS programs with linkages between WAS access and adolescent health outcomes, including pregnancy prevention, school WAS improvement, girls' latrine menstrual hygiene and management facilities, safe water access and menstrual hygiene education linked to WAS and SRHR sexual and reproductive health right messaging.